So I wanted to know something deep into the matter. Is honesty rare in this profession? Honesty is rare in all the professions, but it's about the people that you actually work. I just wanted to know, like, what is the confidence of your movie that you're releasing it in such heavy competition with Prabhas Garu and Chiranjeevi sir? కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంటుంది రవితేజ గారు ఉండగా? అన్ని రకాలుగా బాగానే చూసుకుంటున్నా కదా, నేనుండగా నీ లైఫ్లోకి ఇంకో అమ్మాయి ఎందుకు వచ్చింది? ఏ సాంగ్ అది? గుంటూరు కారంలో చేయాల్సి సాంగ్. ఇఫ్ సపోజ్ డింపుల్ చేస్తుంటే I don't know what people will get. I'm sure it's a nice song, but మేల్ యాక్టర్స్కి అవుతూ ఉంటుంది, హీరోస్కి కానీ లేకపోతే ఇలా అంట. బట్ ఫర్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ బ్యాక్లాష్డ్ పుష్డ్ డింపుల్ అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం. ఓన్లీ థింగ్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఫుడ్, తిండి, బట్ట బేసిక్గా మనకి ఏది మన ఇష్టం ప్రకారం వేసుకోవాలి ఇన్ జనరల్. అంటే మనకి ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ చాయిస్, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ డ్రెస్డ్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ unfortunately we live in not just the industry or whatever, we live in a space where ikkade kaadu ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో కూడా we live in a male dominated society. I don't know if this becomes a controversy, but if it is a flop, unfortunately they say, oh, she might be an iron leg, she might be a gold leg, or she might be, మనకు రకరకాల మెటల్స్ పెట్టేస్తారు అప్పుడే. you know, my grandfather was Dasari Narayana Rao garu, and my aunt Nanamma was so-called Prabha garu, actresses and all of it. But because whenever I said I want to be an actress, they would really laugh at me. Like, what? You are going to be an actress or what? You know, they used to laugh at me. But then KL University present Mahi Originals Dimple Hayathi garu meet and greet program anamata. So ma'am, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఆర్ యూ? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు మా మీట్ అండ్ గ్రీట్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు. సో గాయస్, నాకు కొంచెం మీ ఎనర్జీ పాస్ చేయండి గట్టిగా. హిప్ హిప్. ఎస్, ఫైనల్లీ. సో మ్యామ్, ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి అసలు, వాట్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ? సంక్రాంతి రిలీజ్ కూడా ఉంది. ఐ థింక్ అందరికీ తెలుసు 13th we are coming, Bharata Mahasayal Vignapati. So the promotions are going full swing. So one day I get to rest half day. Andulo kuda you pulled me out to be here with you all. But yeah, me energy iste, then I'll also just feel yes, I'm here. So first college loki enter ayyaru kada, what you felt ante like college days em gutochayi, enti asalu college vishayalu cheppandi. Like college education ki nenu chaala dooram. I'll be a very wrong example, but I've studied till 12th. దాని తర్వాత I wanted to do NIFT, fashion designing అలా చేద్దాం అనుకున్నా. But then I just ఇంకా సినిమాల్లో అప్పుడే వచ్చేసా. But I've been learning my career, learning life. So yeah. ఓకే, సో కొంతమంది వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ విందాం, ఆ తర్వాత నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో గైస్, వాళ్ళకి ఒకసారి మైక్ పాస్ చేయండి. హాయ్ హయాతి గారు. హాయ్. సో యాక్చువల్లీ we are doing MBA, బట్ మేము వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ వైవా, అది వదిలేసుకొని వచ్చాం మీకోసం. బేసికలీ ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ మూవ్స్ ఇన్ దట్ కిలాడి మూవీ, దట్ సాంగ్. You killed it in that movie. Thank you so much. So I want to ask you one question. Is there someone in the industry who pushed you to take the risk and that changed your career? Not in the industry, but see, I come from a family where they're very critical with my opinions. Ante na family in general, beat my grandfather, my mother or my uncles, నేను ఏదైనా మన ఇంట్లో లాగా బేసిక్గా మనం ఏదైనా చేస్తే like a father or mother, they generally ఏదైనా చేస్తే చేసావులే, you know, if you get 100 marks, like let's say you get 95 marks and they don't agree for that, you might నీ కొంచెం ఇంకొక 2 marks వచ్చుంటే చూద్దాం, అలాంటి kind of parents, you know. I come from that kind of family where though I did something, they are like, okay, you can do. You are saying Khiladi, our songs kuda vallu okay no inkoncham better chesi undochu. So that kept me grounded. So that pushed me, okay, maybe nen inka cheyali ani. So I come from a background like that. So yeah. Hi Dimple garu, how are you? Hi, I'm good.
You have I don't worked see in you. Telugu, Tamil, and even Atrangire in Hindi. Yeah. How did working across industries change your approach to performance? Uh, that's a good question. Atrangi Ray, that was my first film. Like even before Bahubali, to be frank. So when I was working in Hindi, I was doing my modeling in Bombay as well. And the perception in general for South Indians or Telugu audience, chala takku undedi, that the reception is very low. After Bahubali, genuinely, the reception has grown a lot. And నేను ఇప్పుడు I'm doing another Netflix, I'll let you know later, but that's a Hindi series as well. The reception at back then and now, there's a huge difference. So I think ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో, ఐ మీన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇన్ జనరల్, ఆర్ట్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి తర్వాత వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ అందరూ కలిసి కొలాబరేట్ అయ్యి చేస్తున్నారు. సో యా, ఇట్స్ బికమ్ అ లాట్ ఈజియర్ నౌ. యా, Thank you. Looking forward for your series. All the best. థ్యాంక్ యూ. Hi, ma'am. హాయ్. I want to ask one question. How did you select the scripts? How did you judge the scripts? How do I judge the scripts? అన్నీ వస్తాయండి జనరలీ. యూ లుక్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, యూ లుక్ ఇన్ టు ఫస్ట్ ఐ లిసన్ టు ద స్క్రిప్ట్. ఇఫ్ ఇట్ రియలీ ఇంట్రెస్ట్ మీ, then I look into production, who's playing the protagonist, actor, hero, everything matters, and what importance do I have in the film. So yeah. About shooting didn't get- experience of The film which I'm about to release. yes. So Bharta Mahasayal Vignapati, that is releasing on 13th. So of course I had really good fun. రవితేజ గారితో నేను ఆల్రెడీ కిలాడి చేశాను. దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిలిం విత్ హిమ్. అండ్ వర్కింగ్ విత్ కిషోర్ తిరుమల గారు డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్. కొత్తగా ఉండింది. అండ్ హిస్ డైరెక్షన్, కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫన్. What kind of roles you are expecting for the future? I'm still a baby. I have a lot to do. I've lot to do in the industry. Chala characters try cheyali ani undi. Fantasy, love stories or whatever. Like we all dream to do what, multiple roles. As an actor, what gives me satisfaction? I'm doing another film with Sharwa. Our character, after so long, chala interesting character, what I'm playing, which might release after in next 8 months or probably. I'm very excited for that as well, because adi as an actor, when I'm in the set, it gave me a lot of satisfaction. So maybe our character changed the perception of how I'm taking roles as well. So yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, Hayathi garu. Hi. So I wanted to know something deep into the matter. Okay. Is honesty rare in this profession? That's a good question. Honesty is rare in all the professions, but it's about the people that you actually work, the kind of you grow, when you're in some kind of profession, any profession for the matter of say, all of the honesty or dishonesty or how people are, how people put you in a situation that actually pushes you to a limit. So I think that we deal with everyday life as well, like as simple as on your daily chores, like in general when you encounter with anybody. So I think you actually encounter every day in your life. Yeah. Thank you. Thank you. Hi, ma'am. Hi. I just wanted to know, like, what is the confidence of your movie that you're releasing it in such heavy competition with Prabhas garu and Chiranjeevi sir? కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంటుంది రవితేజ గారు ఉండగా? అంటే ముందు ప్రభాస్ ఉన్నారు కదా. ప్రభాస్ గారే, చిరంజీవి గారే, రవితేజ గారే. Hello, ma'am. Hi, so hi. I'm curious to know which project is close to your heart and why. For a matter of say, all the projects that I've done so far, close to your heart, like I mentioned, what I'm doing with Sharwanand's film, that character, as an actor, it opened a lot of doors for me, as a person as well. So I'm waiting forward for that, for you guys to experience as well.
At the same time, whenever I play any character, like right now, even in Bhartha Mahasayal Vignapthi, I play a character called Balamani. So she's very girl next door, like all your parents, all your girlfriends or however, how they deal with daily scenarios and all of it. So yeah, I mean every character has a different perspective, different lining towards it, and I take it to heart every time. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so how many of you know like Zara Zara song? Okay, done, super. There are many girls that they know. Surprising. Usually songs abbayilu చూస్తారు, but then girls చూస్తున్నారు. It's so nice. Yes. Yeah. అంటే లైక్ ఐ వాంట్ టు నో వన్ థింగ్, నేను నిజంగా చెప్తా, అమ్మాయిలు చూసి కొంచెం ఈర్ష్య ఉంటుంది కదా, పొసివ్నెస్. ఇస్ దట్ ట్రూ? No, it depends. It's not possessiveness or something. It's a competitive spirit. That's all. అలానే తీసుకున్నా మీరు సాంగ్ చూస్తున్నప్పుడు. No, they get inspired, isn't it, girls? Right? Yeah. Hey, నిజం చెప్పండి పర్వాలేదు, సాంగ్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? డాన్సా? ఓకే, ఎనీవేస్, కానీ ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ ఇవి ఏవైతే చేశారో ఈ ఫిలిమ్స్ అన్నీ చేసినా డింపుల్ హయాతి గారు అనగానే ఫస్ట్ ఆ సాంగ్ గుర్తొస్తుంది కదా. లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? లైక్ అంటే ఇన్ని లీడ్ రోల్స్ చేసినా సరే పీపుల్ మీకు ఫస్ట్ అదే దాంతో గుర్తించినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ఆన్ దట్? I feel nice because dance నాకు చాలా ఇష్టం. So that's my foundation. I'm a classical dancer as well. I learned Kuchipudi, have done a lot of programs with my family and all. My aunt is a classical dancer. Okay. So అలా చిన్నప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ అలా కూచిపూడి అది ఇది అని చెప్పి మేము స్టేజ్ మీద you don't know that importance back then, right? So ఆ ఫౌండేషన్ నాకు ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ నేను ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు పీపుల్ నుంచి వచ్చే ఒక రిసెప్షన్ that makes me feel good. Yes. Nice. Yeah. And they recognize me for dance. At least I have some importance. Yeah. I don't know ఇది రియలా అబద్ధమా నాకు తెలీదు, బట్ ఒక న్యూస్ అయితే వచ్చింది లైక్ గుంటూరు కారంలో ఒక సాంగ్ చేయాల్సింది మీరని. Oh, బయటకు వచ్చి. Is that true? Yeah, I was supposed to do, but then it apparently logistics didn't work out. Yeah. ఏ సాంగ్ అది గుంటూరు కారంలో చేయాల్సిన సాంగ్? ఏం పాటలు ఉన్నాయి చెప్పరా దాంట్లో? కుర్చీ మడత పెట్టా. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ డింపుల్ చేస్తుంటే అది నాకు తెలీదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ పీపుల్ విల్ గెట్. ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ అ నైస్ సాంగ్, బట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ శ్రీలీల గారు has done it, so it's done out really well. So yeah, there's no comparison. Have you ever regret like missing some films, like కొన్ని ఫిలిమ్స్ కానీ కొన్ని సాంగ్స్ and whatever it may be, అది మీ ప్రొఫైల్కి లైక్ మీ ఫిల్మోగ్రఫీని ఇంకా అప్ చేసేదాన్ని కొన్ని మిస్ అయ్యారని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? ఫిలిమ్స్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. లైక్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు I don't want to give names, but there are 2-3 films that they're huge hit as well, but it didn't really work out because of dates. If I was not doing the other film, నా ఫస్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేట్స్ ఇవ్వలేదు. The director did not give the dates to these 3 films, and these 3 films are I was supposed to play the main lead. I didn't regret back then, okay. But I regretted when the film got stalled. Ee film agipoyindi after shooting 90%, and I was almost 18 years old. So that really hit me. Yeah. I want to know that names. Seriously, please. I mean, it's all over, done it's and okay, dusted. but, so there's no maybe. point. It'll only become a controversy. Okay. So how do you cope up with that? Like sometimes ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్ చేసే టైంలో యూ హ్యాడ్ సమ్ మేజర్ సర్జరీ. లైక్ అదర్ పీపుల్ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఫామ్లో ఉండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీ మెంటల్ స్ట్రగుల్ ఏంటి? లైక్ వేర్ ఐఎమ్ ల్యాకింగ్ అని ఏమైనా అనిపించిందా? హౌ డూ యూ కూప్ అప్ విత్ దట్ స్ట్రగుల్నెస్? Last 2 years have been a nightmare for me. In terms of health, in terms of kind of backlashes that I've been receiving. Yes, it did really affect me, but I've kept my cool. I learned through it, and then yeah, I'm here. I am today. So yeah. Backlashes means what? What kind of backlashes? All the controversies that went through on internet and all.
I think everybody knows it. Did that affect you? It didn't affect me because I've done no wrong. Okay. But it was kind of weird because, you know, when you come out with no support in the industry, in general, యూజువలీ అది ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా మంది మేల్ యాక్టర్స్కి అవుతూ ఉంటుంది, హీరోస్కి కానీ లేకపోతే ఇలా అంట. బట్ ఫర్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ బ్యాక్లాష్డ్ పుష్డ్ డింపుల్ అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం వెన్ ఇట్ హిట్స్ సంథింగ్ నాకు కూడా మీడియాని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది. లైక్ ఇలా బిహేవ్ ఇలా ఉంటుందా, ఒకవేళ అసలు నిజానికి ఏం జరిగిందో చాలామందికి తెలీదు, బట్ వాళ్ళే జడ్జ్ చేసేసి వాళ్ళే రాసేసుకుంటారా అని అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు టైం పట్టింది. బట్ దెన్ లేటర్ ఐ ఫిగర్డ్ యూ కాంట్ గో చేంజ్ ఎనీథింగ్, అంటే మనిషికి వెళ్ళి చెప్పలేం కదా లైక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని. సో ఐ చోజ్ టు ఇగ్నోర్, ఐ చోజ్ టు నాట్ గివ్ వెయిటేజ్ టు ద ప్రాబ్లమ్. యా ఓకే సరే. ఓకే, నాకు అప్పుడప్పుడు ఇలా కాలేజెస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఐ రిమెంబర్ మై కాలేజ్ డేస్ అనమాట, లైక్ క్యాంటీన్ డేస్ ఆర్ ఎల్స్ క్లాస్ రూమ్ డేస్, మేబీ లవ్ స్టోరీస్, రిలేషన్షిప్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో మీరు రిమైండ్ చేసుకునేది ఏంటి వెన్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ డేస్? I so wanted to, feel the college vibe and all of it. Apparently, నేను 12th తర్వాత సినిమాలో వచ్చేసాను. I didn't get the opportunity to experience the college. My sisters or cousins, వీళ్ళందరూ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా కాలేజ్ బంక్ కూడా మీరందరూ కొడతారు కదా. Your teachers might be here. Anyway, so I didn't get that opportunity to feel and all of it, but nenu like I come here, I experience college like this. So yeah. సరే, రీసెంట్లీ ఐ లాస్ట్ యూ వన్ థింగ్, మేబీ మీరు ఈ మధ్య ప్రమోషన్స్లో ఖచ్చితంగా ఇది అడిగే ఉంటారు. సో పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలామంది లేడీస్ ఉన్నారు, ఐ డోంట్ నో సమ్ బాయ్స్ కూడా ఉన్నారు. సో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, గర్ల్స్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఇలానే ఉండాలి అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది రైస్ చేస్తారు? హ్యాండ్ రైస్ చేయరా? అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలన్న వాళ్ళు ఎలా? లేదు ఇది ఈ మధ్య వచ్చిన కాంట్రవర్సీస్కి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎలా? I think it's all their opinion. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి, see in general as a human, see I'm no big to give any opinion or a suggestion. Only thing నేను చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఫుడ్, తిండి, బట్ట బేసిక్గా మనకి ఏది మన ఇష్టం ప్రకారం వేసుకోవాలి ఇన్ జనరల్. అంటే మనకి ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ చాయిస్, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ డ్రెస్డ్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ opinions అందరికీ ఉంటాయి, and I've been asked the same questions. Everybody has their opinions, but when you put out a word, how important, how do I tell you, how important that people receive you, you have to be an inspiration, but that doesn't mean everybody takes you as an inspiration. So you don't have to impress everybody, so it's fine. See, do you inspire yourself? That's all it matters. Simple. Yes. ఓకే, సి పర్సనల్లీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అనేది వాళ్ళ పర్సనల్, ఐ అగ్రీ విత్ దట్. బట్ ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ ఓకే, కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వచ్చేటప్పుడు ఆ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వల్ల వాళ్ళకే ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నది ఒక మ్యాటర్ వచ్చింది కదా. సో దాన్ని మీరు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు? ఫస్ట్లీ వాళ్ళకే ఇబ్బంది అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ జనరేషన్లో వాళ్ళకే ఇబ్బంది అవుతుంది అనే క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుందండి? అది ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు? వై ఆర్ పీపుల్ నాట్ థింకింగ్? ఆ క్వశ్చన్ రేజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుంది? విచ్ మీన్స్ మన సివిక్ సెన్స్ కూడా క్వశ్చనబుల్ కదా. యూ హ్యావ్ యువర్ ఆన్సర్ రైట్ దేర్. yes ఓకే, falling in love. Falling in love? Yeah, what about, and I mean, according to you, love means what? Love is beautiful, no doubt. Everybody has to experience it. But at the same time, how do I tell you? I mean, everybody has a different experiences and all of it. If you really, really find the right person for you, be it your mom, be it your father, or be it your pet as well. Wherever there is a pure love, love is love. ఓకే, అండ్ అదే ఇందాక అన్నట్టు స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్లో కొన్నిసార్లు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అనుకోండి, హీరోని చూసి తీసుకుంటారు, ప్రొడక్షన్ చూసి తీసుకుంటారు, కొంతమంది పేమెంట్
అంటే రెమ్యూనరేషన్ బట్టి ఓకే చేస్తారు. సో అకార్డింగ్ టు యూ ఇవన్నీ మ్యాటర్స్, ఓకే. ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు యూ స్క్రిప్ట్లో? Script itself, because at least nenu, if you see my filmography, whatever that I've done so far, then even song chesina, even a bit of 3 minutes that I'm there, I need to know that I make an impact. So adi naku unda leda anedi, that's my self choice. So I make sure, or even if I'm like, for example, Atrangire, people still talk about it because నేను అది చేసినప్పుడు I was still getting into industry or whatever, but at the same time I know that character was important. So, and people still talking about it makes me feel really good, because even a little bit of presence that I'm there, I need to know that character is really important in the whole film. So yeah. And then later anni ostai, like you said, remuneration, production, actors and all of that. Yeah. I mean, do you agree with this? అంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే లైన్కి, ఇట్స్ ఎ మెన్ ఇండస్ట్రీ. ఒకవేళ హిట్ అయితే మెన్ ఖాతాలకు వెళ్తుంది, ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయితే ఆ హీరోయిన్కి మళ్ళీ సెకండ్ టైం రాదు, చాయిస్ ఛాన్స్ అంటారు. మీరు నవ్వుతున్నారు, ఐ కెన్ సెన్స్ ఇట్. సో వాట్ అబౌట్ దట్? సో దానికి మీరు ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారు మీ రియల్ టైంలో ఎదురైన సిచ్యువేషన్స్? Unfortunately, we live in not just the industry or whatever, we live in a space where ikkade kaadu, indak meer adigina question lo kuda, we live in a male dominated society. I don't know if this becomes a controversy, but undoubtedly that is the truth. Yes, no doubt women are giving their important, things are changing slowly, but ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ అయినప్పుడు థింగ్స్ గో బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్, బీట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్. విమెన్ ఇన్ జనరల్ ప్రతి ఫీల్డ్లో ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా వీ ట్రై టు బీ దేర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్ దేర్ ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ, ఇప్పుడు హిట్ ఫ్లాప్ గురించి అడిగితే దేర్ ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ, ఇప్పుడు హిట్ అవుతే it goes first hero and then everybody. If it is a flop, unfortunately they say, oh, she might be an iron leg, she might be a gold leg, or she might be, manaku rakarakala metals petestaru appude, so adi ela marchali naku telidu. Back then nanu oka question adigaru some press meet lo whatever, Dimple garu meeru you did this 2 films, no, but they didn't do well. How do you perceive and how do you think meeki ee film ochindi or whatever? That's their idea. I said, see sir, I'm an actor basically. I couldn't answer him right there, but I'm an actor. I will be working. The film hit or flop na chetlo undadu, endukante unanimously hero, songs, direction, script writing and 24 crafts has to really give in their hard work. If one thing goes wrong, everything goes wrong. And unfortunately, they blame the lead lady. I think that, I don't know why, but I also don't have an answer for that. But yeah, that's a very pathetic thing, yeah. So, Bhartha Mahasayulaku Vignapthi, like it's, నేను టీజర్ చూసినా ట్రైలర్ చూసినా ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఒక 2 లేడీస్ మధ్య ఇరుక్కుపోయిన అబ్బాయి అయితే కనిపిస్తున్నాడు. సో రియల్ టైంలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్. సి ఇట్ సమ్ టైమ్స్ సొసైటీలో అబ్బాయి తప్పు ఉంటుంది, అమ్మాయి తప్పు ఉంటుంది. రియల్ టైంలో ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ ఇట్? ఒకవేళ వి ఆల్ ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ యాక్చువల్లీ చాలా వల్నరబుల్ ఉన్నాయి. లైక్ బీ ఇట్ బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, వైఫ్ or husbands, whatever, relationship foundation is chala vulnerable, and they don't have a basic how do I tell you, so alanti scenarios lo in general ante how are people in general going through in their life, alanti situations teeskuni we just shot in this film. ఈ జనరేషన్లో ఎలా ఉంటున్నాయి రిలేషన్షిప్స్, మ్యారేజెస్ ఎలా ఉంటున్నాయి, how are they going through divorces, and
whatever they're facing in their relationships. Alanti situations teeskuni we just did this film. Yeah. If for suppose, what do you recommend for an outsider? Ilant situation aste, what do you recommend that? Not about the script pakan No, bettayandi. in general also I'm a very I cannot recommend anything, but I'll be very diplomatically stupid, but do what you feel like. Yeah. Do you do what you feel like? Yeah. That's why I said diplomatically stupid. So one dark side of film industry. One fact, one truth. When you observed while making a films. I'm just thinking. Fortunately, andra anukuntaru okay, once they're an actor they don't say anything. Nothing like that. Fortunately, nenu ఎటువంటి డార్క్ సైడ్ చూడలేదు genuinely, because I come from a family where I'm all protected, or yeah, I mean, I don't know. And also నేను as a self person, whenever I go to project myself, I know how to position myself as well. I think every woman out there, every man out there has to do that. So yeah, that's it. Okay. One actor you want to work with. Wish. I was about to say that. Prabhas Garu. And then, yeah, I mean, I also like Ram Charan Garu. So, yeah, both of them. I mean, did you get any chance or talks? ఎప్పుడైనా జరిగాయా లైక్ స్క్రిప్ట్ వరకు? Yeah. I've asked for one of his film, Prashant Neel Gar film. ప్రభాస్ గారిది. Yeah. Apparently, it didn't materialize somehow. Okay. So, hopefully, sometime back, maybe later. Yeah. Let's see. Did you manifest anything like I want to do this next year, I want to do this for next two years? Like నేను ఆ ప్లేస్లో ఉండాలని ఎప్పుడైనా అనుకోవడం, ఇలా మేనిఫెస్టేషన్ ఏమైనా చేస్తారా? See, basically, I'm a strong believer. Believer ante నాకు తెలియకుండా నేను చాలా గట్టిగా ఎఫర్మ్ చేస్తాను. I think that I have been doing since I'm young. See, when I'm in my schooling, నేను let's say when you're in first standard or LKG or whatever, what would anybody say? I want to become a doctor, I want to become an engineer, but I always said I want to become a heroine. Okay. So my affirmation without my knowledge, because I always know I wanted to be an actress, na affirmation నాకు తెలియకుండానే జరిగింది. So if you're asking me about believing something, I always believed that I would be there. You know, I always imagined that one day I'm going to hold my mic. Song. నాకు ఒక డ్రీమ్ కాన్స్టెంట్లీ వస్తూ ఉండేది. You know, I was holding the mic, the lights are flashing from back, and the full audience right there. So that dream really stuck into my head, and that image, somebody event lo somebody took a image picture teesaru, and that was a black and white. Okay. It was exactly the same that I've been dreaming. Okay. And I think we all has to do that, you know, affirm for yourself. If you want to get there, you need to believe what you want to do. Yeah. Okay. So what was your lowest emotional point? My lowest emotional point, like I said, like last 2 years have been really a turmoil for me, and I wouldn't say lowest, because I am very strong being in general. So I would actually take my lowest point and try to, you know, grow from that. So that is something that I always have, and I don't regret that. So whatever happened, I feel okay, ఈరోజు నన్ను it made me to a person, to be this person అని అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వల్లనే అని అనుకుంటాను. సో యా. ఇండస్ట్రీలో గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీకు? లైక్ ఎనీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్? Everybody is a good friend, but you can't name one. But Raviteja Garu has been a very good family friend as well. So yeah. Okay. So not about Raviteja Garu. Did you get off camera help from anyone? Like ఇండస్ట్రీలో మీ ఈ పాయింట్కి సర్వైవల్ అవ్వడానికి ఎనీవన్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్? There's no helping hand or anything, but I've always had a positive response. Because you were nowhere from the background, right? So that's why I'm asking. See, when I mention I'm nowhere from the background, see, I come from a film background.
Yeah. Okay. My grandfather was Dasari Narayana Rao garu, and my aunt Nanamma was so-called Prabha garu, actresses and all of it. But I stepped out of my house. I walked out when I was so young. When I was 17 years old, I was like, naku ante na general mindset ela undindante, if I have their names or taglines, somewhere I know it would be a burden for me. Now people know me as Dimple Hayathi, but I don't want people to know me, oh, Dimple Hayathi is because of grandfather or because of... So I had to do everything from the scratch for myself. And now I'm okay to tell, yes, they're my family and all of it. I didn't take like a burden or whatever, but I definitely took it like a sense of responsibility. So I didn't want that to happen. So yeah. సో చాలాసార్లు మీరు మెన్షన్ చేశారు లైక్ క్రిటిసిజం స్టార్టింగ్ డేస్లో డిస్క్రిమినేషన్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్. నౌ ఎలా ఉంది? నౌ ఆ రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఆ గ్రాఫ్ మీరు చూసుకున్నారా? Yes, criticism I've been facing from my schooling. Schooling days? Yes. Like what kind of? Can I know? Because whenever I said I want to be an actress, they would really laugh at me. Like, what? You are going to be an actress or what? You know, they used to laugh at me. But then, my teachers the other day, they were calling me for some new year and all of it. I'm still in touch with all of them. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, Dimple, you're the only girl in the class who said what you want to do. Wow, nice. And the rest of the people, వాళ్ళు డాక్టర్ అవుతానని ఐటీ చదువుతున్నారు, ఐటీ చేస్తానని డాక్టర్ చేస్తారు. సో దే ఆర్ మల్టిపుల్ పీపుల్ హూ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ. ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. లైక్ మనం ఒకటి అనుకుని వస్తాం, అది వేరే జరుగుతుంది, అది కరెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇంకొకటి ట్రై చేస్తాం. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? యా, లైక్ ఐ సెడ్, if you believe in what you want to do, I think you'll get there. So yeah, even I didn't imagine I would be here, but I would definitely know, but I always dreamt that I want to be here. So that's the difference. Yeah. Super. So final word about Bhartha Mahasayalu, ఏం చెప్తారు దాని గురించి? సో ఇందాక నన్ను ఎవరో అడిగారు, what is your asset, like strength for the film? The film itself అండి నేను జనరలీ చెప్పాను, బట్ the film itself చాలా రోజుల తర్వాత మంచి కామెడీ, సటిల్ కామెడీ, క్రింజ్ కామెడీ కాదు, సో చాలా సటిల్ కామెడీ. దో మీకు అంటే ఒక వైఫ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇది చాలా కామన్ ఆస్పెక్ట్ అయినా డెఫినెట్గా ఈ జనరేషన్లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్ని తీసుకుని I think Kishore Tirumala garu, I think you know his style of comedy, Nenu Sailaja avi chusi untaru. So there is a very subtle comedy that is there in the film, and with Raviteja garu's energy, how it is, you can judge. So with the nice songs, I think all the songs really went well. You guys really loved it. Yeah, with everything, nenu kuda unnanu. So yeah, this Sankranti anni cinemalu aadali. ప్రభాస్ గారి సినిమానే కాదు, చిరంజీవి గారిదే కాదు, రవితేజ గారిదే కాదు, అన్ని సినిమాలు అందరివి ఆడాలి. సంక్రాంతి అంటేనే మనకి ఒక ఫిల్మ్ ఫెస్ట్ కదా, లైక్ అదే పండగ బేసిక్గా. వి వాంట్ టు ఫెలిసిటేట్ యూ. సో డీన్ గారు కూడా ఉన్నారు సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.